Oh my god, it smells divine. You sit first. Why? Ah, it's fine. Yeah, that's your bottle. Oh, hang on, nice. Sto kilometers. 100 kilometers. 100. Да, 100. 100. 100. 100. No, no, it's because of the H, it's different. Ah, да. 100. Нет, 100. 100. There you go, perfect. They struggle with the H. 100. No, now you say Christos. Christos. You say, Yeah, that's because the Arabic. yeah. Whereas I'm perfect, I can say both. Лучше, чем борщ? Не, борщ number one. Ага. Борщ. Number one. Борщ, харчо. Харчо? Да, он такой остренький. Ага. Грибной еще суп. Харчо это украинский суп? Не знаю. А. I found it interesting that they like Vietnamese coffee. Yeah, I also found it interesting. It was very nice, but I've never thought of it. I don't think I've could ever it have not experienced been nice with all of that condensed milk? No, but from the looks of it, it's a watery coffee, which means those who kind of like an Americano would like it. It's not a deep, thick coffee. It's a watery. I liked it. It reminds me a bit of Vanuatu coffee. But yeah, very lucky today again. God, we get lucky. Oh, yeah. Oh, I've always wanted to sit in one of these. Да. Wow, the keys are in here. Oh my god, it smells divine. I actually love this car. It's not very safe though. No, If you have a car accident, no, it's not made for safety. boom, whiplash. Well, don't have a car accident. Natasha wants a ladder. Oh, I love it. The smell of that. You just smoke a cigarette in there. I mean, I don't want the cigarette. Someone else smoke it and I can smell that old car with someone smoking a cigarette. Go, have I know the smell. It's old Commodore smell. the smell of that. Mm-hmm. Just as I thought, it smells like an old Australian Commodore. Тебе нравится? Да. You know why? Because they would use real material, real carpet, real leather, and it would leave a smell. It's just gorgeous. The watching. Когда я начала изучать русский язык, я хорошо помню, как я чувствовала. Когда я начала изучать русский язык, я хорошо помню, как я чувствовала. У меня был языковой партнер, мы говорили, он делился со мной фотографии из его города, его деревни, лучше сказать. Я так сильно хотела быть здесь, да? И сейчас мы здесь. И когда мы были в этом доме сегодня, это как будто я заново чувствовала все эти эмоции, вот так сильное
чувство, как будто я так хотела быть здесь. Вот это ощущение там, это тоже такое ощущение, которое было у меня раньше, когда я начала изучать русский язык. Я заново, лучше сказать, я снова чувствовала эти эмоции, что-то внутри меня. И it's something I can't explain. Что-то, которое я не могу объяснить. Это чувство. I'm just saying that when I first started learning Russian, I exchanged photos with my partner, and I remember how badly I wanted to be here. And I would look at photos of like villages and inside old Russian houses and their food and everything. And I had this feeling inside me like I needed to be there. And today, in Pavel's grandparents' home, I felt that feeling again, like this is what I wanted. Это то, что я хотела испытывать. А сегодня я испытывала. Do you understand? Ленка часто будешь жить? Осторожно. It's not often that I see graffiti in Russia, but there's some here, so let's check it out. I'm guessing this is where the kids come to get drunk, or yeah, there's a lot of broken glass here. It's not nice, but these parts are everywhere. Мама твоя мертвая. Вы все ебланы, не ходи сюда, сюда. Хорошо. Fresh вода. Давай. Выходите. How cold it is when it comes out. Yeah, wow. Все ваши. It's pretty cool. Because they're not that far out of the centre, really, to come and get fresh water. But you should still be allowed to do this. I don't think it's about being allowed to, I think it's about having the access to it.
and those who have the access can. We don't have access to this in Sydney. We should have There are- access. There's no reason why we But don't. how in Sydney? There's nowhere. What do you mean? We have the whole Blue Mountains. How are they going? Yeah, Paddy. How are they going to filter that out to Petersham? No, okay, not the Petersham, but we don't. I don't even think we have areas close to the mountains where you can do this. I think it's maybe not allowed. Well, it's not killing these people. That's true, Paddy. What you know? It's nice and cold too. Can I do one? Sure. Can I do one? No, I'll leave the last one for you. Really, I think I'll do the next two now. You want to do the next two? Yes. You know what's going to happen? No, nothing's going to happen. You're going to get bored. No, I'm not. And you're going to say, Pat, can you come back in and do this? No, I'm not. All right, come. Inset first. Why? Get all the crap stuff out. No, Yeah, that's your bottle. You bored yet? Ah. Yeah. Next one. I know. I know you. Yeah. Mosquito. Jeez, it's cold. Stay there, drink. Drink that. Whatever. No. And then fill it back up. Uh-huh. And you didn't want any. Холодная вода? Да, очень. Невежливо, что? Простите. Хотела сказать, что это не только свежая вода, но холодная. Как мне нравится. Мне не нравится комнатная температурная вода. Мне нравится, how do you say room temperature? Комнатная температура. That's not right. Anyway, we'll do a voiceover. We'll insert my voiceover. No, we won't. I'll just make the sound of the lips. Комнатная вода. Understand what I'll do? Fresh. Mm-hmm. When you're stuck on a boat. Victoria Bitter. What song's that? What song's that? Is that the song? Victoria Bitter. That's a cricket song. Yeah, they sponsored it. Victoria Bitter. Okay. How cute. Look, Pavel's over there with his friend. Look, Natasha? Yes. Why? You're like the old mum. You stay with me. You stay with... Natasha wants to hang out with the young people. Нет. Старый женщина, не молодой. Don't say it. Не. How do you say young woman again? Это правда, что я не Нет молодой молодая? девушка. How do you say young woman? Молодая. Молодая, да. You stay with the old people. It's getting to the time of day where the sun's making you look like красивая девушка. It's getting to that time where you're turning into a красивая девушка. But then later you turn into a witch. Огонь тоже, кстати, небольшой. Небольшой. Больше. Ничего. Нас снимай. А? Да.
Возьми, дорогой, на здоровье. Хорошо. Что вы можете забрать воду. Берем. Мы туда ездим и берем воду. Как часто? Это очень... А мы все-таки решили родниковый вроде как лучше. Горшочек оттуда составь и Спасибо. поставь сюда фрукты, которые я на стол помыла. Ок. Да, фрукты поставь. На столе, которые. Зачем он сюда принес? Туда бы, да? Лучше? Да, лучше туда, Давайте. нет? Не лучше? Лучше на улице. Как? На улице, говорит. Как лучше. вам это? удобно? Стол бы надо протереть, тогда было. А. Все нормально. Oh, how nice. Протереть надо. Too nice. Где ваши тарелки? Я так буду. Вот. He'll just eat like А that, я да. только сейчас перец съела. Ага, Особо не хочу. хорошо. Да. А вы с дороги. Угощайтесь. Я вот сосны насажала там вот по забору. Вот, Мгм. вот я их насажала. За забором. Забором. За Ну, забором. забора. Да, забора. За. Да. Паша, дай сразу тарелочку, еще придет ожидка. Наташ, ну наверх ходил? А на островах какие республики окружают Австралию? Индонезия, Восточный Тимор, Папуа, Новая Гвинея, Соломоновы острова, Вануату, Новая Каледония. Вануату. Вануату. Вануату, Да. Соломон, как это называется? Соломоновы острова, да? Да, да, да. Solomon Islands. Cook Islands. Да. Спасибо большое. Seems to be a little hangout for the teenagers. Дождь пошел. У меня есть зонт. А, Есть там? Алкоголь. Как настой. it's very cold. Whoa, Very cold. cold. Yeah.
Yeah. Ты бы советовал иностранцам путешествовать по России? Да, 100%. Очень красиво. Россия такая очень большая страна. Разные есть культуры, разные народы. Вообще супер. Согласна. Вообще хорошо путешествовать не только в России, а в принципе там в разные страны ездить и посмотреть разные культуры. Kolomna, this area reminds me a lot of Yaroslav Я сам первый раз. for some reason. Может быть, не первый раз. Хорошо, спасибо. Again, this looks like one of those monastery fortress walls. And if I'm not mistaken, these walls were designed to be, in case of invasion, everyone went behind the walls of the monastery to protect against incoming battles. And I guess maybe that's what this is, a big one. And you would guard yourself from the top. Yeah, I think so. I'm thinking this was the moat. If you look here, this was the moat. Maybe they filled it up with water so it's harder to attack or something. And then up the top, up here, is where they would shoot from, and so it's hard for people to shoot back. Really? I'm guessing, yeah. Yeah. I think it's just windows. Yeah, windows. But hang on. Это окна? Да. Нет. Hang on. Это называется Михайловские ворота. Это один из входов в Коломенский Кремль. Расположение между Маринкиной. Маринкини и Гранатов... Нет, Грановитой. башнями. Они были Возведены. возведены. Прочитай. В 1520-х годах на месте деревянных ворот XIV века и считались третьими по своей значимости. 800 вот.
1177. Все, день закончил. Спасибо за просмотр и до следующего раза. Да, спасибо. Хороший день. Вообще Спасибо. очень Да, продуктивный, да. очень интересный, да? Очень, да. Очень Очень, понравилось? да. Да. Все. Да. Ура! Еще раз. Ура! Да.